Yes, once again we switch topics, and this time we also switch languages because we are talking to Meriaura Group, and this is a company that's known to us from before but under a new name. And we also have a 2-for-1 offer today, which is 2 CEOs on one stage, and that is Kirsi Suopelto, CEO for Meriaura Group, and Beppe Rosin, CEO of Meriaura, right? Yes. Yeah, okay, Correct. good. That's So correct. welcome, please tell us more. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Great to be here. Thank you for having us. So I will start with some company updates. Let's look at... Yes, and then vi ska byta till svenska och Beppe ska berätta lite mer om our shipping operations. So basically 2 CEOs here. Some of you might be wondering, where is Savo Solar? What has happened? We changed the name a couple of weeks ago, so now we are Meriaura Group. And this is a continuation of the merger that happened last November. Perhaps it is easier for me to show the picture, and it's easier to explain what we are today, what has happened. So here you can see in this picture Meriaura Group, which is the listed company, double listings in Sweden and in Stockholm and in Helsinki. And we do have 17,500 shareholders, which we really appreciate. Thank you for being with us. And the biggest owner is still Meriaura Invest, former VG Shipping, which sold its shipping operations, so Meriaura, last November to Savo Solar. And now Savo Solar's former business, so solar thermal business, is in new subsidiary called Meriaura Energy. And within this parent company, we have nowadays only corporate governance, investor relations, strategic direction, and things like that. So basically all the operations, business operations, happen in our subsidiaries. Well, you may be also wondering what is common for these 2 totally different operations, shipping and renewable energy. And how we like to see is that we are accelerating the green transition. It is quite obvious how it happens within renewable energy, but when we talk about shipping industry, shipping operations causing 3% of global CO2 emissions yearly, annually. So basically, what does it have to do with the sustainability or green transition? Well, it's all about operational excellence, using innovations, and will and commitment to these issues. And this is something Beppe will tell you more about, what Meriaura has done during almost 40 years for these issues. I won't spend too much time with these figures because they are already a little bit old. But here you can see if these 2 businesses would have been together already from the beginning of last year, how they would have looked like compared to this year. So basically, the first quarter was quite similar to last year's. Meriaura doing very strong business, and on the solar thermal side, we are still waiting the market to open. But I'm very positive on that. There are many news. We have our budgetary offering pipeline, which was last year 400% bigger than 2021, so 5 times bigger compared to last year, previous year. Last year, and
this spring we have doubled that. So basically we have a huge pipeline there. We know that clients are on the decision phase in many projects. There are new subsidy programs opening in Europe, which is our Central Europe, which is our focus market. So basically, all I can say from that point is that just stay tuned. Perhaps I now let Beppe to tell more about Meriaura. Okej, tack ska du ha Kirsi. Jag hoppas att ni kan förstå mig trots att jag talar finlandssvenska. Om det blir oklart så får ni säga till. Men ja, vi ska tala, ni kanske känner en del av er som sagt bättre till Savo Solar som företaget hette tidigare, men nu några ord och några slider om vår shippingindustri. Vi är ett Åbo-baserat företag som är inom det som kallas short sea shipping. Betyder att vår huvudsakliga verksamhetsområde är det Östersjön, Nordsjön, norra Europa. Därmed inte sagt att vi också opererar på lite längre distanser nere i Medelhavet och så vidare vid behov. Men om vi ser vad den stora hela bilden är så är det här inom några 100 sjömils distanser från Sverige och Finland. Ja, vi har varit ett stadigt växande företag sedan grunden 1986 och de senaste 20 åren en stadig tillväxt i omsättning. Vi var snäppet under 70 miljoner euros i omsättning i fjol, 69 miljoner. Och opererar för tillfället en flotta på 14 fartyg. Det här varierar från tid till tid i och med att vi jobbar med eget tonnage och även inhyrt tonnage så att flottan och kapaciteten kan vara flexibel. Ursäkta. Ja, precis. Det där, ja, och vad ska jag säga, vi äger som sagt då för närvarande 5 fartyg helt och hållet. Sen är det intresseföretag som vi har eller via gruppen då intressen i som är delägare i en del och medan de andra är så kallad time charter. Time charter går egentligen ut på det att man hyr in ett fartyg med bemanning och opererar det för en viss tidskontrakt. Det kan vara ett år, halvt år, flera års terminer på sådana. Och som jag sa, vi har ett litet eller ett ganska kompakt verksamhetsområde. Det betyder att vi gör en massa resor med tanke på flitens storlek. Förra året gjorde vi över 800 resor i det där totalt med den här flottan. Och om vi då går vidare så är vi i 2 huvudsakliga segment i Meriaura. Det är torrbulk, alltså det är torrlastfartyg i storleksklassen 3000 till 5000 ton dödvikt. Och de är ju speciellt lämpade då ju för den här närtrafiken som man kör här och så kallad feedertrafik. Det ska väl understräcka att såväl torrlastfartygen som projektfartygen har isklass, vilket är en förutsättning för att kunna operera året runt här. Och det ger oss en konkurrensfördel då jämfört med många andra rederier. Som ni vet så är rederibusinessen väldigt global. Det finns inga barriärer. Man kan komma in till den marknaden som alltid är bäst. Men på vintern så är det fullständigt nödvändigt att ha isklassat tonnage. Vad gör vi? Vi kör och har kontrakt på en massa förnödenheter som egentligen inte är speciellt konjunkturkänsliga. Och det har vi byggt upp helt målmedvetet. Vi gör så kallade nyttotransporter. Vi har mycket agribulk och i agribulk så räknar vi in spannmål, foderråvaror, gödsel,
till exempel. Där har vi en väldigt konstant efterfrågan från år till år. Vi äter ju varje dag fortfarande, inte sant? Så, och sen är vi inne på också energi, alltså det är träflis och pellet, också har en ganska stabil volymutveckling, dock förstås säsongsvariationer, men de här går lite i skilda faser så att vi har en hygglig beläggning där. Vi har också en hög kontraktsbeläggning, ungefär 65-70% av vår sysselsättning kommer från långvariga kontrakt. Och sen jobbar vi resten mot spotmarknaden. Och den här spotmarknaden är också då egentligen nödvändig för att vi ska kunna hålla trafiken så effektivt som möjligt. Fylla upp luckorna som uppstår mellan kontraktslasterna. Det om då, ja, det kan vi ändå säga att mer och mer blir det ju av återvinningsmaterial, och då talar vi, det är krossat glas, det är skrot, det är olika olika substanser som går till återvinning. Så det är ju en sak som vi ser som en trend som ökar också i shippingen. Men då vårt andra segment så är att vi har 2 projektlastare. Det är fartyg utan lastrum. Det som ser ut som kanske vad man kan kalla en motorprom. Men att med de här transporteras då sådana överstora projektlaster, och då talar vi om investeringsförnödenheter. Det är till exempel hamnkranar. Det är hemskt mycket har med energisektorn att göra, och framförallt med vindenergisektorn. Det är vindkraftverk, naceller, blades och de. Och det där, men också då för den andra traditionella energiproduktionen, olika anläggningar. Sådana grejer som är stora, tunga, och här är vi rätt så ensamma och specialiserade på Östersjön. Även här har vi högsta isklass på fartygen, så vi opererar året runt. Och ja, då kan vi väl gå in till det sista, för vi slutar där man borde börja, alltså vid historiken. Företaget grundat i Åbo 1986 av en privatperson, sjökapten, och det med en hög, redan då vid grundande haft ett stort intresse för att göra en skillnad i miljöfrågor. Och därav som kan vi väl plocka ut några grejer här, att det är redan 1992 gjorts de första försöken att köra på bioolja i en bogserbåt. Och då var det ju ingen överhuvudtaget som talade om någonting sånt här. Det var entreprenörens stora övertygelse och intresse att gå i bräschen här. 98, långt före det blev obligatoriskt att köra på svavelfritt bränsle, gick Meriaura över det. Det blev obligatoriskt 2015, men 1998 så tog Meriaura i bruk det. Och det finns många olika, ska vi säga, milstolpar här på den här, men att om vi ser då vad som hände 2012, så levererades den första till, enligt vad vi känner till, det första kommersiella lastfartyget möjligt som kan gå på biobränsle, och det är en sån projektlastare. 2016 fick vi sen leverans på 2 torrlastare som är också adapterade för att gå på biobränsle, och sen då 2019, jag måste lunta, 2019 så tog vi i bruk ett så kallat zero waste program, vilket betyder att trots att det är lagligt att dumpa avfallsvatten på havet, så gör vi det inte. Vi deponerar det i hamn, vi deponerar all avfall i land, och också då samma år lanserar vi ett kontrakt där vi säljer utsläppsfria transporter till kunder som är baserade på det här biobränsle och de här fartygen. Och det här konceptet har då vidareutvecklats, och vi har, ursäkta nu är jag på övertid, men vi kan väl säga så att vi har lyckats i eget tycke rätt så bra. 2022
så lyckades vi kapa våra CO2-utsläpp med 11,2% jämfört med året innan, om vi sätter det i relation till transporterade ton och sträcka. Och det här är vi fast beslutade att gå vidare på, och vi kommer nu också att det här förstärka den här utvecklingen med att mer och mer använda av det här vårt biobränsle. Så vi är på väg. Vi tror att vi flyger längst fram i det här, det som alla talar om, den här gröna omställningen, men att här har vi börjat på 90-talet och vi är redo för nästa steg. Därmed så tackar jag och ber om ursäkt för 1 minut övertid. Det är okej. And questions might be in English then. Yeah, okay. Thank you so much. En applås. Yeah, so now we got to know a little bit more of the parts and pieces of Meriaura Group. But how come this change of company structure and name? Well, it was. It all started with the main owner and the man behind Meriaura, Mr. Jussi Mälkiä, who was mentioned in Beppe's presentation or speech. He wanted to have options for Meriaura. And as he's, if I may say or put it in this way, he's an environmental activist. This route was only natural to him, to combine these new two companies, which will kind of be a very powerful platform for all this environmental work. And for those of us who might not speak Finnish in here, what does Meriaura mean? Meriaura is, how to say it? Det säger så här. Meri, betyder hav. Och aura, det kan betyda också en plog, men det har ingenting med det att göra. Men det är ån som rinner genom Åbo stad, Turku, om ni vet. Så det är Auraå. Och företaget är grundat i Auraå med en bogserbåt där. Så att, men ambitionen att gå ut på havet, men grundat i Aura. And you're telling about this powerful platform to move forward. So where you stand now, how would you describe your opportunities and potential? Well, I think Beppe already mentioned some of those, but of course on renewable energy side, I would say it's limitless. You can do anything there. There are emerging technologies, it's emerging markets. So basically, this is something we are really now focusing on. Yeah, and what do you feel is the most positive event that's been so far in 2023 in this business? So far, I would say that now we have the structure, we have the team, and we've been very active with the sales. So I'm just waiting for good news, and I'm very eager to tell them to you in the near future. That's a good teaser. Also, you're on your new job since the 11th of May or something like this? Yes. Yeah, how's this first time been these first few weeks? Oh, well, hectic, I would say. I've been with Meriaura already some years now, and I was the advisor within this merger. And following the merger, I became a chairwoman of the board for Savo Solar, and also VP for strategy. And now we kind of shifted roles with the former CEO. So Jari Varjotie, some of you have met him. He's now member of the board in Meriaura Group. And what is your main focus now? Well, my main focus is to give my full support to these excellent teams in their work. And of course, as I have my background in finance, within financial services, I will looking for investments for us. Yeah. Okay, interesting. And we have quite a few questions from the audience as well. And one is, how are you affected by the ongoing war in Europe? Well, if you talk, om vi talar, ursäkta, jag har svårt. Om vi talar om shippingen så är det klart att det från första början påverkade. Till exempel så slutade vi trafikera omgående på Ryssland. Men vi har hittat nya kunder och vi har väldigt väl ersatt det egentligen från i fjol. Så i dagens läge
så är vi inte kommersiellt påverkade. Men en sak som vi ser så är att bristen på sjömän så har ju accentuerats där ute, för det finns många ryska och ukrainska sjömän, men att det har inte drabbat vår flotta, men generellt kan man säga att det är kanske en stor sak som kriget syns i daglig verksamhet. And this is also an interesting question. How is the biofuel export developing within the Baltic region, and how will you capitalize on this opportunity? Ja, om frågar mig så vi opererar ju på bränsle som tillverkas egen tillverkning i egen anläggning, och vi har ju inte då för närvarande ambitioner att exportera eller sälja, utan vi kommer fortfarande att kunna avsätta allt i vår egen flotta. Okay. And then also on the energy side, you handed over a solar heating plant in Turku in Finland. Yeah. What kind of milestone is this for you? What does it mean? I would say it's an important milestone. It's not definitely not our biggest plant, but still it shows us that there is room and interest within Nordic countries. So basically we are looking for options in this area as well. We've been previously we've been more focusing on Central Europe, but now we see that there is also development within Nordic markets. Yeah, does this give you even more questions? I mean, or does this give you more attention? Are questions coming into you? Yes, indeed. Yeah. And also you handed over one in France? Yes, we did. Yeah, could you tell us a little bit about the meaning, what is the meaning of this for you? Well, it's a continuation of our business within French market, and what I can say about this project is that it went very smoothly. So we are very confident that we are able to deliver even more and even bigger plants. Is this otherwise quite a tricky business? Well, it is always there. The question about how Russian war in Ukraine has shown is, of course, it has had many impact on the markets, and their clients are hesitating. They are thinking about increase of interest rates and financing and so forth. So this is something that's been a kind of challenge for us. But as I mentioned, we are now looking for the market opening, and there are many options for us. And now it's soon time to wrap up, but I would like to ask this question. How should you look at Meriaura as an investment case? Yes. Well, we know that there have been lots of changes, and still we have very committed investors with us, and we hope that you are patient and you still decide to be with us, because we are now. I hope that we are able to capitalize your wishes and hopes with this company. And in 5 years, where will you be standing if you get your way? Would you like to start? Ja, vi kommer ju definitivt att vara kvar i shipping och förbättra oss på det vi är bra på. Utnyttja vi tror väl generellt så, och det har vi sagt också, att vi tror på tillväxt i båda segmenten, i energi och i sjöfart. Dock så kommer tillväxten i sjöfarten säkert att vara mer modest, stabil, och förhoppningsvis också en stabil lönsamhet, men då tror vi väl på att energisidan är den som har en betydligt större potential att växa snabbt. Yes, and what I like to add is that I'm quite confident that we won't lean on just solar thermal business after 5 years. There will be other renewable energy initiatives and projects going on within Meriaura. Okay, interesting. Many teasers today. Cliffhanger, let's call it that. Okay, so good luck going forward in the new organization. Yeah. Thank you. Tack.